Um, I'm going to discuss consistent the deformation method used in analyzing indeterminate trust. The indeterminateness of a trust or the degree of indeterminacy of a trust may be due to redundant supports or redundant bars or both. So kung isa lang kaya that it could be due to a redundant support or redundant members or bar. Or kung duha na ka redundant, it could be na one redundant is a support, the other one is a bar. If it results from redundant supports, the procedure for attack or the way you're going to solve it is the same as that described for a continuous beam. Okay. Same ra sa beam na naka-primary structure na i-remove ang constraint and then you apply a unit load. Same procedure kung if ang redundant is a support. Okay, if the unknown element is a bar or if a redundant is a bar, the bar is considered to be cut at a section. Putla nimo i-cut nimo ang bar so that ang force niya is zero, becomes zero. And it will be replaced by two equal and opposite axial redundant forces. Sometimes, same ra po sa beam na instead na ang force itong i-apply, we will replace it by a unit load para to get rid of the unknown and then just multiply the value later by the redundant. So the bar is considered to be cut at a section and replaced by two equal and opposite axial redundant forces representing the internal action for that bar. So bar man siya, dito ka duha ka unit load mo i-apply sa duha ka joints niya. The condition equation or compatibility equation is that the relative axial displacement between the two sides at the cut section caused by the combined effect of the original loading and the redundant should be zero. Same compatibility equation sa beam ba o sa beam. Delta plus another delta times redundant is equal to zero. Morning ang meaning anino. Mani ang condition equation, compatibility condition. The relative axial displacement between the two sides at the cut section caused by the combined effect of the original loading, katong delta na looks like a triangle, and the other delta, and the redundant, patuloy yung delta na isa, times redundant, should be equal to zero. So for one redundant, this is the compatibility equation. Same sa beam lang, where delta, this one, is equal to this. And you are going to use virtual work method in solving for delta. Yeah. Virtual work method, apply ka unit load. Okay, where S prime is the internal force in any member of the primary truss due to the original loading. Force of all the members of the primary truss. Bali, S prime siya because dili man ni mao ang correct nga internal force. Kay primary truss naman meaning gi-remove na to ang constraint. So, dili ni siya mao ang correct na internal force. That is why na-prime sa S prime. Due to the original loading, pero primary thrust ang i-consider. Na-remove ang constraint. While ang U is internal force in the same member of the primary thrust due to a unit force acting at a joint. Acting at a joint in case ang redundant is a support sa joint mag-place o unit load or
at the cut ends of the bar. Cut ends meaning sa duha ka join sa kuan, duha ka end point sa bar ba. Mag-apply ka dito og duha ka unit load in case ang redundant nimo is a bar. Pero kung support, dito ka mag-place og unit load sa joint. The other delta is this one. It's simply U squared. U squared L over EA. So, after makuha ni mo, and then delta, same procedure sa virtual work method na kung siya table, makuha ni mo ni, and then substitute sa compatibility equation, na-solve ni mo ang redundant. Okay. If you have two redundant, same sa beam, ano yung kuan niya? Same naman sa beam, no? Delta 1, delta 1, 1. Okay. So, ang delta 1 is kini S prime U1. So, ang U1 nimo, ang sa 1 nimo, kung siya itong imong redundant, dito ka mag-apply ang unit load. Mao ni ang kuan. Ang makuha ng values dayon U1. So S prime internal force in any member of the primary thrust due to the original loading, same na U yun. Internal force in the same member of the primary thrust due to a unit force acting at a joint or at the cut ends of the bar. So kung 1, place unit loads sa joint kung support siya or cut ends of the bar kung member siya. For the first redundant lang. And then delta 2, place a unit load na sad kung asa tong imong second redundant. Tapos delta 1, 1, U1 times U1 na siya. Mo nang U1 squared, 1, 1 man. Okay. U1 times U1. Delta 2, 2, U2 times U2. Okay. And 1, 2, and 2, 1, same lang sila. U1, U2 or U2, U1, same raman. Same sa beam po, di ba? Equal man sila. Sa beam, equal. Okay, so all you have to do is, given a truss, select ka sa imong primary truss, and then you solve for the internal force of all the members. Mao na siya ang value sa imong S prime. And then apply ka unit load either sa joint or cut ends, depende sa imong redundant. And then tabulate data values sa under U1 and U2. And then get the values of this, i-add tanan, and supply dira sa imong compatibility equation, ma-result ka og two equations with two unknowns. Nanay kay x1 and x2. So with this, let us solve a sample problem. Analyze the thrust shown in the figure. Assume that E is equal to 30,000 KSI and L over A is equal to 1 for all members. So, mo ni ang thrust. Kung i-check na to ang determinasyon niya, there are, how many members? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 members, and then reaction components 4, 2 plus 1 plus 1. So 17. And then joints 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 times so 16. So 17 greater than 16. Indeterminate siya to the first degree. So in this case, our redundant, it's either ang support sa C or support sa E. Choice nimo kung asa imong redundant, sa C ba or sa E. So this is our real truss. And select dayon kung unsa nga constraint i-remove nimo. Okay. Suppose C atong one i-remove. So this will be our primary truss. Kana. Nawala ang support sa C. So kanya truss karon determinate na niya. Okay. So determinate na niya.
So we can solve for the reactions RA and then RE. To solve for RE, you sum up moment at A. Ano? And RE equals 16. So 16 sa upward, summation of force sa vertical, RA equal to 48. So 48 ni 16. Okay, so na kay 48, 16. So if you want to solve for, or if you're going to solve for S prime values or internal force of all the members, you are going to use the method of joints. Or if you know my labay-labay style, you can use it. Okay? So for those who will watch this video or someday makita naman yung video, and if you want to know about this labay-labay style, just watch my video about method of joints na dito ang labay-labay style para masabtan nimo ang mga values there. So, for my students, I know na master na mga ning labay-labay nga style. So, dili ni ingon ka detailed sa pag-present niya or paghatag na ako sa values because I already assume na kabalo naman. So, when you use my labay-labay style, we always make use of the slope. So for this one, 32 over 24, if you will reduce that one, that's 4 is to 3. I-divide mo 8, so nakay 4 o 3. So you'll start with either joint A or E. No? So kung sa E ka, 48, i-balance og 48 downward, 3, 4, 5 man. So 48 divided by 4, 12 times 5, 60. And downward man siya, so compression. So downward 48 divided by 412 times 336. So since compression siya, ang 36 na to going to the left. Balance yan siya o going to the right. Tension man siya. So positive 36. And then proceed to joint B. Kung tension tension siya ni. And since dohara mo sila 36, summation of force sa Y, downward ni, upward ni. So positive 64. And you know already how you will use how to use labay-labay style. Okay, so mo niya mga values. So after this, sabihin mga and horizontal unknowns 1, 2, 1 vertical. So diri ka mag-una vertical. 20 and once makuha nimo yung horizontal component, makuha na nimo niyang force sa BC. 24 and then 24 sa ni 0 ni kay wala may line vertical sa C. So 0. And then after this, dili ka pwede sa D, kay tulo ka members, dili ka. Nakuha ni mo. Kaya isa na lang ka vertical lang unknown man. 20 and then nakuha rin mo. 12. This one, 12 also. 0 sa ni kay no other vertical force. And then sa E, negative 20. Okay, so if you want to go to the details, you can do so. Okay? Itong mag-draw pa kag mga components. Okay. Pero kung familiar na ka, pwede ra diretso. Okay, so these are for S prime. Next, since ang redundant na to is support sa C, we'll apply unit load at C. Okay? Apply unit load. Downward siya because base dire ang force na to is downward man. So most likely, pag mo deflect ang thrust, joint C will go down. Di ba? Okay, so unit load na to is downward. So with this, by symmetry, ang reaction sa A ug E equal 0.5. 0.5 sila. And again, use labay-labay style para makuha nimo ang value sa truss members, internal force sa truss members. So, same slope,
na, and then proceed sa B, makuha ni 0. 0 na, wala na may force dire. 0. And then sa joint B, una ni makuha, and then BC. And then sa joint C, same lang, 0 na sa ni. And then sa joint C, small c, una ni makuha. And then this one, and then sa joint D, same lang, and then 0. And then this one. And of course, by symmetry, at bangat bang na, 0.625 negative, negative po dire. Negative, same lang, point. Kaya symmetrical man yung trust. Okay, so after this, itabulate ni mo. Mao na no? Just make sure na dili magka-interchange ang values. So, kining S prime, dili na siya. Yung lang sulod sa isulat ni mo stable dire, and for you there is a ano, and given sa problem ang value sa L over A is 1, so buta lang nato 1 tanan, and then E 30,000 KSI, and then you solve for delta. Let's recall, mo ni ang delta na to, S prime U L over AA. So, S prime times U times L divided by A and E. Mo ni ang, so ang kaning value is actually 36 times 0.375 times 1 divided by 1 divided by 30,001. And you can do the same for the other members. Kaya, no? So after this, i-add ni mo, total. I-add ni tanan. Money ang total. And then delta. Delta is this. So, U squared L over EE. So U squared 0.375 squared times L divided by EE. Money ang result. And then again, you can do the same sa other members. Ayun lang, no? And then i-add din mo, total. So, since na naka-value sa delta, duha ka delta, you go back to the compatibility equation. Moment ng compatibility, our redundant is reaction sa C. Kaya ang support sa C mo na itong i-remove. So, substitute values and makuha na to ang RC. Negative. So, which means na upward siya. Kaya ang atong gi-assume na unit load ani is downward man. So, upward ato ang RC. Okay, so after this, next is determine the actual internal force of the members. Kay wrong man yung S prime. Ang S kita itong kaon. So how do we solve for S? Mo ni ang equation. S is equal to S prime plus U times redundant. Kine, no? Okay, so for member EB, ang S niya is 36, bali S prime, 36 plus 0.375 times this, negative 37. Mo na result, 21.923. So, okay ra? So, 36, pero S prime, 36 plus 0.375 times negative 37 something. Mo na result. And then, do the same sa other members. So, kini mga values, gikan nagyapon ito. Like for this one, 3.462. It's negative 20 minus 0.625 times negative 37.
Mo ni ang result. 3.462. Okay. So kung imo ni i-plot sa trust mo siya. Kani. Mo ni ang value sa last column atong table. Okay, ang last dayon is the actual reactions. Ilan gid ang actual value sa atong reactions. Now remember, ang atong redundant is RC, di ba? Mo ni itong RC. Upward na, 37. Ang sa RA, same usad nga expression paghuha sa S. Ang sa S is S prime plus U times redundant. For the reaction, katong reaction sa primary task plus U reaction sa unit load which is 0.5 man to, di ba? Times sa redundant. Mo man siya. O kung katong atong primary task nag-remove ang support siya si 48 man na tong RA ato. Mo ni sa 48. And when the unit load is applied at C, 1.5 man sad ni. Mo ni siya. 48 plus 0.5. Use the actual sign of the redundant, not this one. Adjusted naman negative 37 and 29. And then for RA, sa primary trust 16 man di ba? Ano ni siya. And ang final DNA is negative siya. So meaning downwards. 2.7694. Dili gini siya totally ma-zero kaya nag-round off man ta, no? Pero minimal ra na siya. Balik kung i-add mo ng 29 and 37, ang total ani is 66.7 something. So, i-add pa mo ng 64 og 2 something, 66.7 something. So, kung dili lang ka mag-round off, zero gini siya. Pero mag-round off man ta. So, naigamay na error. Okay. So, this is how you analyze an indeterminate trust. So, our second example is barn sa datong redundant. Okay, for this one, so Portman. So, same lang nga trust, no? So, instead na na-support dire, nag-add ta og bar CD. So, analyze the trust shown in the figure. Assume same lang E 30,000 and ratio of L over A is 1. First degree po ni siya kaya ang number of members 14 tapos reaction components 3 so 17 against 16 ka equations na 2 times 8. So ang redundant na to it's either kini small c capital D or small d capital C depende, no? So kini na lang small d capital C so that we can use the values sa katong first problem. Okay. Ang model ato kay naaman ni CD. So this is our real trust and then kinaman itong redundant. So sa explanation ko kanina, pag bar gani ang redundant, ang buhaton is ato ni cut para walay force niya, para zero ang force ani. So mo na itong primary thrust. I-cut na to. So zero ang force ani doa. Okay. So consider na wala na siya, wala ka exist. I-remove na to. And then same naman sa previous ng example ang result ani. So kung ni ang resulta, di ba? 48 o 16. So ang value sa S prime same ra. Mo na value sa S prime kanina. So mo na advantage ani nga sample kay we can copy those values sa previous na example. Now, after this,
solve for you. Now, since member ang unknown, ang redundant, mag-apply sorry. Error na, no? Wala ma-edit. You apply unit load at joints D and C. Error na, wrong na. Apply unit load sa cut-ins man. So, dari ka. Ana, 1 o 1. Now, the assumption is tension. And pag man-negative siya, compression dahil. Ana. Mao na siya. Mao na yung condition. Okay? Apply unit load at the cut ends, not at joint C. Wrong. So, when we solve for the reactions, is 0 gisa because collinear naman nito. So, kung mag-apply kag moment ani moment of moment sa A, makancel ra ang moment ani duha. Kaya ang perpendicular distance nila, kung dili nimo i-resolve, same raman, tas opposite sila o direction. Pwede sad nga i-resolve nimo into components like this one. Ay, naman tayo slope, di ba? So, i-resolve nimo pag 1 ganin gamit ka 1 iyang hypotenuse. So, 1 divided by 5.2 times 3.6. 0.6 ni 0.8 na, di ba? 0.6 na 0.8. Then, ito nag-base na 1 divided by 5.2 times 4.8. Same also sa joint C. 0.6 and 0.8. So, even if mag-moment ka sa A, 0 ra gid gyapon imong RE. Kaya kung kuhaan ni mag-value ang moment sa duha ka couple, mag-balance naman. Kana kung maniguro gyud ka ba, kung di ka convince aning collinear na forces, pwede ra, pero ang result will still be equal to 0. So 0 ang reaction sa to. Butang na to og arrowhead pero 0 ra na. So, dali lang So, kung 0 ang reaction, wala mabalance ano yung mga forces. So, 0 na, 0, 0, and then 0. And then, so 0 ang duha, automatic 0 sa duha. Diba? Pero dire, di na sa 0, kaya naaman tayo 0.6. Diba? So, unsa may mabalance ano yung 0.6, of course, kini CD, di ba? So, right man siya, left na siya. Therefore, compression. Tapos, ang mabalance ano yung 0.8 is kini member CC. Downward siya, upward na siya. So, compression. And then, joint C, negative man compression. So, therefore, downward na. Di ba? Downward. So, ang mabalance is, ang vertical component man So, kung downward upward so tension siya. 0.8 by ratio, 0.8 divided by 4.2 times 5, 1. So, 1 is tension. And then, 0.8 0.6 tension 1. So, right, left siya. 0.6 po. So, next dayon, analyze na to 0.6 compression. So, kung compression, right, naman tayo left na 0.6, mabalance na sila ng duha, therefore, kini 0 na same result also, kung dili ka sa E mag-analyze, 0 naman So, 0 na sa ninyo. Kini po 0 sa And this one, kung 0.8 ni upward, 0.8 ni downward, negative sa compression. And then this one, 0. Okay, so this gives you an idea na pag member ang unknown, redundant, ang naay values
kinirang nag-enclose sa kon. All the rest, zero na. Hint na ko na ihatag sa inyo. Kinira dire. Ang na-values. The rest is zero. Okay. Same sa previous example, ibutang ni siya table. Kani. Okay, so ang values diha gyapon is prime. And then for u, kanina said. And then same sa previous, ang delta, mga gyapon, is prime ul over ee. Ana. Oh, since s prime times u niya, so tanan u nga na ay zero, automatic ang yan delta zero po. Kaya na zero. Okay, na value is s prime times u divided by 30,000. You have this. And then zero, so zero. Kini, na value. Pero ang s prime kay zero man, so zero. So, and then for this one, na value 0, 0, 0, 0 ang u. And then last na value s prime times u. And i-add ni mo na result. I-add ni mo yung tulo. And for this delta, u squared man eh. So u nga 0, 0 yapon. 0. Kaya na value. U squared times L over EE mo na result. Wala negative diri ha. Kaya ang negative na to, square man na to. So positive. Kana 0. This one I value point. Kana nasad. 0. Kung 1, same lang. 0.8, same na po dire. And then 2 ka 0. And 0.6, same na po. And then i-add ni mo. And then compatibility equation na siya. Delta plus the other delta times redundant. So, atong redundant is force member DC. Di ba? And then substitute. Makuha natin DC. Negative. So, it means na compression is compression. So, how to solve for the actual value of the internal force? Same lang sa previous example also. S prime plus U times redundant. 36. Nya, U na to kay 0 man. So, 36 ra gyapon. So, tanan members nga 0 ang force, 0 ang U, ang value sa S is equal to S prime ra kay 0 man atong U. So, 36, negative 60, 36, 64. For this one, lahi og value. S prime niya minus 0.6 times negative 6. And then, 0 man lang yung, so negative 20 lang na. Kani, S prime, 0 niya 0.8 times this one. Ano siya? Until sa member CD. Okay, so muna ni ang final na internal force sa truss members, including the redundant. So kung i-plot ni Nemo, mo yung result. And sa reaction, same sa previous also. Initial reaction plus U 48 ra kaya ang atong yung reaction na U 0 man to, di ba? 0 man tong reaction. Katong nag-add unit load dire. 48 and then 4E 60.
Because we must remember na maski pa og daghan siyang members dere, napaka-members dia busy. O pag sa mo moment sa A, 16 gini siya kay sila ra man duha, di ba? So dili ni sila ang reactions dili ma-affected kung um, ang redundant nato is a trust member. Sale mga sila. Okay, so mo na examples kung one redundant. So one example pag support, another is this example kung member ang ano. And okay, so instead of showing you how to solve this one, I will make this a practice problem on your part. You try to solve this one. Duha ka redundant. Okay. Instead na roller, fix mo, hinge man dyan. So, ang redundant ni mo is, i-release ni mo ang kini member CD o kini sa E dayon na instead na hinge, you make this one a roller, i-allow ni mo ang E to translate to the either right or left. So, imo ni mo roller, ang constraint nga i-release ni mo, reaction sa horizontal sa E. So, duha. First redundant is for CD. Second redundant is kini, reaction sa horizontal reaction sa E. And ang imong basis sa ana is kini. Bale, since ang imong first redundant is member man, mag-apply ka og duha ka unit loads at the cut-ins. Mo na yung X1. Ang imong X2 dayon para sa imong U2, apply ka unit load sa kining apply ka unit load dere sa horizontal sa joint E. Kay horizontal reaction na itong redundant. Okay. Okay. So, practice yung solve. And you can check your answers sa mga available software para ma-check nimo kung correct ba ka or wrong ba ka, or if there's something wrong with your solution. Okay? So, that's all for this topic, and I hope that you have learned something. Okay, thank you.